Now let's look at the parts of the body. So the idea behind showing you all these parts of the body and explaining what is where is based on the explanations that we get in Visuddhimagga in our scriptures, where we get very detailed description of the different parts of the body. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem các cái bộ phận nơi thân và giải thích cái gì ở đâu theo cái tinh thần của cuốn Thanh Tịnh Đạo. So it seems that it is very important for you to understand all details, all things, all information about parts of this body if you want to meditate on repulsiveness of the body. Và như vậy rất là quan trọng để các bạn hiểu được về tất cả các bộ phận nơi thân thì để mà có thể thiền quan sát các thể trượt nơi thân. You probably do not have to become doctors, but as much as you can, you learn. Mình có thể không phải hiểu đến mức như là thành bác sĩ, nhưng mà hãy hiểu nhiều nhất có thể. Okay, so every single part that I will explain to you is explained with the assumption that you will consider the impermanence, unsatisfactoriness, and not self of that part. Tất cả những cái phần mà tôi sẽ giải thích sau đây thì là sẽ với một cái giả định rằng là các bạn sẽ có thể xem xét được sự khổ vô thường và vô ngã của các bộ phận này. So first, the Buddha explained the body as 32 parts, but the 32 parts are very difficult to memorize and to learn and to understand. So I like to present meditation on the body in a very structured way. So it is very easy for you to remember those parts and to go through them without a worry that you missed out something important. Và Đức Phật thì có thể giải thích rằng là thân thì có 32 phần, nhưng mà tôi thì muốn trình bày một cách có hệ thống theo cái hệ thống mà các bạn có thể dễ nhớ và không bị bỏ lỡ mất phần nào. You can, after you have mastered observing the repulsiveness of the body in this structured way, you can then move on to observe the body in the unstructured way as the 32 parts of the body, which is actually structured not according to the different locations in the body, but or according to the logic of succession succession or physiology according to the build-up of the body system, but the parts are sorted according to the 4 elements. So you get first 20 parts of the body that are predominant in the element of hardness, and then you get 12 other parts of the body that are predominant in the element of liquidity. Và sau khi mà các bạn đã nắm bắt được, thành thục được các bộ phận nơi thân theo một cách có hệ thống, thì ta cũng có thể quan sát theo một cách là khác với cái hệ thống này, đó là ta có thể quan sát theo các cái vị trí, hoặc là thứ tự mà các cái bộ phận này được hình thành lên, hoặc là quan sát theo tứ đại, tức là sẽ có 20 bộ phận là mà cái nhân tố đất nó sẽ nổi trội, và 12 bộ phận là cái nhân tố nước nó sẽ nổi trội. So first, let's start by the bone marrow. So in the bones, there are 2 kinds of bone marrow, the yellow bone marrow and the red bone marrow. Trước tiên ta hãy bắt đầu với tủy xương, và tủy xương thì có 2 loại là tủy đỏ và tủy vàng. So now what you see is the red bone marrow. You have this kind of thing in your femur, which is the thigh bone. And you see the kind of like head of that, the top part of that thigh bone of the femur. Và cái hình trên màn hình đây là tủy đỏ, các bạn có thể nhìn thấy ở xương đùi, nó là ở cái phần đầu của xương đùi. So red bone marrow helps you produce blood. This yellow bone marrow, which you see in the center, helps you produce fat.
Và như cái hình ở trên các bạn có thể thấy là tủy đỏ thì sẽ giúp ta tạo máu, và cái tủy vàng, cái phần vàng ở giữa thì giúp ta tạo ra mỡ. So your bones are actually very active, and they produce very important parts for your body. Well, if they produce blood, then what else can be more important? Như thế các bạn có thể thấy là xương của ta thực ra nó rất là năng động, và nó giúp ta tạo ra một cái phần thiết yếu của cơ thể. Nếu mà máu mà không là quan trọng thì còn cái gì quan trọng nữa? So marrow helps create three classes of blood cells, and they are the white blood cells, the red blood cells, and the platelets. The platelets help you heal an injury, a small injury, if you happen to perforate your skin at some place. Và tủy thì giúp tạo ra 3 loại tế bào máu, đó là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Trong đó thì tiểu cầu giúp ta chữa lành những cái vết thương nếu mà ta bị vết xước trên da. So platelets help you to heal your skin, but they also help you heal other parts of the body where blood should not penetrate through. Và tiểu cầu thì giúp ta chữa lành những cái vết thương ở trên da, và ngoài ra nó cũng giúp chữa lành những cái phần khác, những nơi mà máu không chảy được đến. So there are two main kinds of bone marrow. Red bone marrow. Red marrow is in the skull, breastbone, shoulder blades, hip bones, and at the ends of femur and humerus. Femur is the thigh bone. Humerus is the forearm bone. Humerus actually is the arm bone. Và như vậy là nó lại là có hai cái loại tủy, và tủy đỏ thì có ở trong xương sọ, xương vai, xương hông, và xương bánh chè, xương đùi và xương của cánh tay. So so one place is the skull. So here in the skull, there's bone marrow. Then you have it in the breastbone. It's this. Then you have it in the shoulder blades. That's this. And finally, and then you have it in the hip bones. That's this. And finally, you have it at the end of the femurs. That's over here. Và như vậy là cái phần tủy đỏ sẽ có ở trong hộp sọ, xương ngực, xương bả vai, xương và xương hông, ở cái đầu xương hông. Okay. Then this red bone marrow helps you produce red and white blood cells and the platelets, as I have already mentioned. And then there is yellow bone marrow, which you will find in the long shafts, in the shafts of long bones, such as here in the femur, and here in the humerus. And there you will get produced the yellow bone marrow. And that yellow bone marrow helps produce fat, cartilage, and bone. Cartilage. Yes, cartilage. C-A-R-T-I-L-A-G-E. Và như vậy là vừa mới nói là cái phần tủy đỏ thì sẽ giúp tạo ra các tế bào máu là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Còn cái phần tủy vàng thì sẽ tìm thấy ở trong các cái xương dạng ống như là xương cẳng chân và xương cẳng tay. Và cái phần tủy vàng này thì giúp tạo ra mỡ này, tái tạo xương và tạo ra cartilage và tạo ra sụn. Sụn chị. Sụn. Sụn á. Đọc rồi, sụn. Chị ra được rồi. Sụn. Sụn. Nghe được không? Ok. Được rồi. Okay.
Okay, so then we have the human skeleton. So these, so human skeleton. So human skeleton consists of bones, and they produce a special molecule that even supports the growth of certain part of your brain. To be more exact, it produces the so-called osteocalcin, and that kind of protein helps you grow your hippocampus, which is very important for your memory. Và như vậy đây là hình ảnh bộ xương người. Bộ xương thì tạo ra cái phân tử mà rất là quan trọng cho việc phát triển não bộ, bởi vì nó tạo ra một cái loại protein mà rất là quan trọng đối với việc phát triển hippocampus. Thì vậy mãi gì đâu. Yes, bones also produce special molecules called osteopontin, which help you in immune cells. So immune cells help you to maintain your health. Và xương thì còn tạo ra các cái phân tử osteopontin mà rất là quan trọng đối với cái sự đề kháng của cơ thể nữa. So how do you reflect on this? Well, you reflect on the fact that your memory is dependent on your bones. You also consider that the fact that you're healthy is also dependent on your bones. But the bones are nothing that we find attractive, nothing that we find beautiful. So if your memory and if your health is dependent on these things that are neither attractive nor health, then how come you would be infatuated with your memory and your health? Thế thì bây giờ ta quán chiếu được gì khi mà cái ký ức của cái trí nhớ của ta và cả cái sức khỏe của ta nó đều phụ thuộc vào cái bộ xương này, mà nhìn đây cái bộ xương này thì nó có cái gì hấp dẫn đâu, nó có cái gì đẹp đâu. Thế thì cái ký ức trí nhớ của ta rồi thì sức khỏe của ta nó phụ thuộc vào một cái thứ không đẹp như vậy thì nó có đáng để dính mắc hay không? Okay, so according to our scriptures, there are 300 bones, but according to the scientists, there are 270 bones when you are born, and then gradually, as you become more and more adult, it reduces to about 206 bones. Và theo như kinh điển thì là có khoảng 300 loại xương, có 300 miếng xương. Thế nhưng mà theo các nhà khoa học thì khi mà ta sinh ra thì ta có 270 cái xương, và lớn dần lên thì sẽ giảm xuống còn là 260 xương. Okay, so there would be 80 bones in the actual skeleton. That's all of the parts without your hands and legs, and then another 126 bones in your hands and legs. Như vậy là sẽ có 80 cái xương ở trong cái phần bộ xương chính, mà không tính phần bàn chân và bàn tay, còn 126 mảnh xương là ở bàn chân và bàn tay. Okay, so now let's look at the skull. Bây giờ hãy quan sát hộp sọ. The skull, you can consider the parts of the skull with the understanding that the skull itself is made of small parts. So it's not like a ball. It is made up of certain parts, and also there's only one bone for the lower jaw. Và bây giờ hãy xem xét cái phần xương hộp sọ, ta sẽ thấy rằng là nó không phải là một cái khối
một khối cầu mà nó gồm nhiều phần nhỏ, nó gồm có nhiều cái mảnh xương ghép lại và cũng có một cái mảnh xương nữa là ở cái phần xương hàm dưới. So let's look at inside the skull. Now first, now we are looking at the bottom of the skull. These are teeth. These are the most healthy teeth you can ever have. Probably no one has teeth as beautiful as this. Then we have the jawbone, the lower jaw, and here we are looking at the skull from below. Và bây giờ hãy quan sát cái mặt cách của hộp sọ từ phía dưới lên. Ở đây ta có hình ảnh một cái hàm răng, và đây là hàm răng rất là khỏe mạnh và đẹp đấy, nhưng mà trên thực tế chắc không ai có được hàm răng khỏe mạnh và đẹp như thế này đâu. Và đây là cái xương hàm dưới. Đây là cái hộp sọ nhìn từ dưới. Note that there is no bone inside this well, how do you call that? Jawbone. Horseshoe. So this jawbone is similar to a horseshoe, and there is no bone within that space that the horseshoe is making by this half circle. Và cái xương hàm dưới này thì nó có cái dạng trông như là cái móng ngựa, và ở bên trong của nó, cái khoảng không bên trong của nó thì không có cái xương nào khác nữa cả. So now we are looking at the skull from below, and you can see here this foramen magnum, which is actually a large hole at the bottom of the skull, and that's the hole through which goes the spinal cord. Và ở đây thì ta thấy là nhìn cái hộp xương sọ từ dưới lên, và ở đây ta có thể nhìn thấy có một cái lỗ lớn ở dưới đáy sọ, và đây là nơi mà tủy sống chạy qua. Okay, so here we have it. And here we can see the opening to the nose. Đây là cái phần của mũi. Nếu mà ta mở ra thì ta thấy như thế này. So we are looking at the nose from inside. Ta đang nhìn mũi từ phía bên trong đấy. Now we are looking at the nose from outside. Đây là mũi nhìn từ bên ngoài. So this is the nose from outside. You can notice that also nose is made up of one nose is actually two bones are making up the roof of your nose, and a large part of the nose is just cartilage and flesh. It's not included in the bone. Và nên ta có thể thấy đây là phần mũi. Nếu mà nhìn từ bên ngoài vào thì nó có hai cái mảnh xương tạo thành một cái vòm mái. Thế còn cái phần đầu mũi thì nó được làm bằng sụn và bằng thịt chứ không có xương. Then this is here we are looking at the nose, but we're looking at it from below. Đây là mũi nhìn từ dưới lên. So you may see that a little bit already here. So we are looking at the nose, at the main nose bone. It's called ethmoid bone, the bone of the nose. And that is the bone through which the smelling nerves, the nerves of smell are passing. Those nerves then
bring signals to the brain so that you can recognize smells. Và đây là cái xương mũi nhìn từ dưới lên. Đây sẽ là nơi mà các cái dây thần kinh khứu giác đi qua và nó truyền tín hiệu đến não để ta nhận biết được là mùi gì. This is the same bone, but from the other side. Here you can see a little sieve-like, a filter-like part through which those nerves pass. Đây cũng là cái xương đấy mà nhìn từ một góc khác. Ở đây các bạn có thể thấy trông nó như là nó có những cái lỗ lỗ này. Đây là nơi mà các cái dây thần kinh đi qua. Now we are looking at the skull from above, and now we are looking at the same thing but without the top part. So you're looking inside the skull. Đây là cái hộp sọ mà nhìn từ trên xuống. Bây giờ ta tách cái phần phía trên ra và ta nhìn thẳng vào bên trong. So you may like to notice these marks or how to say that, these seats for the brain. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy những cái phần của cái lồi lõm này là nơi để đựng não. So now we are looking at the spine. The spine is filled by the spinal cord. Và đây các bạn có thể nhìn thấy cái cột sống, và bên trong cột sống là có cái tủy sống. It is made up of these vertebrae, and these vertebrae they make up this spine. Nó được tạo nên từ các cái đốt sống. Các cái đốt sống thì tạo nên cái cột sống. Okay, now we are looking at the problem of the spine. I think it's very interesting to consider the diseases that the different parts of the body can cause. And one of the interesting ones that is fairly common and very painful is called disc herniation, also known, I think it's also known spondylosis. So disc herniation is usually the result of gradual aging of these discs. You have these discs, so-called spinal discs, and because they're in the spine, and these discs, they help to make your movement of your neck and your back smooth, and they contain some kind of like liquid, a kind of like water-like liquid, and as you get gradually older and older, these discs are also older, and they are ready to rupture. And when they rupture, they lose their power to make the smooth movement, but also they do not protect the nerves anymore sufficiently. So you can then feel the nerves, which means that you experience pain. Và tôi thì muốn thảo luận về các cái vấn đề mà do các cái bộ phận nơi thân nó mang lại, các cái bệnh tật mà các bộ phận nơi thân có thể mang lại. Và một trong những cái bệnh rất là phổ biến đó là cái thoái hóa cái đốt sống cổ. Ở đây ta có thể nhìn thấy cái phần trắng này, nó là một cái đĩa, và nó là một cái đĩa, và bên trong của nó thì nó có các cái phần dịch, và khi mà cơ thể ta dần dần ta lão hóa đi, ta già đi, thì cái đĩa này nó cũng bị lão hóa đi, và nó có xu hướng là dỉ cái dịch ra, và như vậy là nó không cho phép các cái cử động ở vùng cổ được mượt mà nữa, và nó cũng không bảo vệ được cái dây thần kinh nữa, dẫn đến là ta cảm nhận được cái dây thần kinh, có nghĩa là ta cảm thấy đau. So the spinal column is made up of 33 bones. You get there 7 vertebrae in the cervical region, which is the region of the neck. Then you get 12 in the thoracic region, which is the upper back. Then there are another 5 in the lower back, and finally
there are then there are 5 and 4 in the lower part of the body. Và đây là hình ảnh cái cột sống theo phương thẳng đứng. Như vậy ta có thể thấy là có 7 cái đốt sống mà chồng lên nhau ở cái vùng đốt sống cổ, rồi 12 đốt sống của lưng trên, 5 đốt sống của lưng dưới, và rồi 5 và 4 đốt sống ở những cái phần thấp hơn của cơ thể. So here, this is the cervical region. Then this is the thoracic region. That's the thorax, your rib cage. And then we have the lumbar region, which is probably somewhere here below. And finally, there are 5 more bones, 5 and 4 more bones here below. Đây là cái ở phía trên thì là cái phần lồng ngực, cái phần lồng ngực hay còn gọi là khung sườn lồng ngực, còn ở phía dưới là phần lưng dưới, và ở phía dưới thì có 5 hay là nhiều hơn các cái phần xương nữa. So here I wanted to show you the sciatica nerve. So when you meditate and you keep your back erect, it may happen that your vertebra that they press on the nerves in the lower part of your back, and then these nerves, however, are connected to your feet. So when you meditate and thus make this vertebra press on these nerves, you lose feeling in your feet. We call it numbness. And that is why it's very important that after you finish your meditation, you sit in the secondary posture and stay calm in it, so that your numbness can fade away and you can regain your feeling. Ở đây là cái phần khu vực mà ngồi phần xương hông này, thì khi mà ta ngồi thì các cái đốt sống ấy nó chèn lên cái dây thần kinh tọa, và nó chèn lên các cái dây thần kinh, và cái dây thần kinh này thì kết nối cả đến chân. Đây là lý do mà khi ta ngồi thì ta sẽ bị tê chân. Đấy là lý do khi mà ngồi xong thì ta phải chuyển về cái tư thế phụ, tư thế sơ cấp, và ta phải ngồi bình an trong đó, ta phải ngồi bình tĩnh trong đó một lúc để mà cái sự tê chân nó biến mất và ta có thể lấy lại được năng lượng cảm giác ở cái vùng chân dưới này. So now we are looking at the clavicle. Note that a clavicle is very easily broken, so you can consider that during your meditation. Và đây là ta xem xét đến phần xương quai xanh, và phần xương quai xanh thì rất là dễ bị gãy, cho nên là ta phải hết sức để ý trong cái lúc mà ngồi thiền của mình. Then we have there the shoulder blade or scapula. Và tiếp tục là cái phần xương bả vai. Then we are looking at the connection between the scapula, between the shoulder blade and the upper part of your arm bone, of your humerus. And you can notice that the humerus actually is not attached by any, it's not attached by any bone. It's not fixed there properly. Therefore, it is very easy to dislocate your humerus, which is painful and unpleasant injury. Và như vậy đây là cái phần mà nối giữa cái phần xương quai xanh, phần xương vai, nối giữa cái phần xương vai và cái xương của ống tay trên. Như các bạn thấy là chúng nó không hề kết nối chặt chẽ với nhau qua một cái xương nào cả, vì thế cho nên là nó rất là dễ mà bị lạc vị trí, nó bị chật ra khỏi vị trí của nó, và đây là một cái tổn thương rất là đau đớn. Okay, so now we will be looking at the
bones of an arm. So you see the larger bone above is the humerus, and then to it there are connected two thinner bones. They're the radius and ulna. Và đây là cái phần xương ống tay, thì các bạn có thể thấy là ở trên thì là có một cái ống lớn, và nối với phần xương cánh tay dưới thì là có hai cái xương nhỏ hơn. So radius is the thicker bone. So one of the bones is thicker. That's this one. And then you have ulna, which is the thinner bone. Và ở đây thì có trong hai cái xương ở dưới thì cái xương radius là cái xương to hơn, dày hơn, còn cái xương kia thì nó mỏng hơn. Notice the way how the radius is connected to the humerus. I will fade this one so you can see the connecting style, and you can see that it's actually clenching the humerus. Và đây sư vừa mới tô cái màu đấy để mình có thể nhìn thấy cái phần kết nối ở cái phần xương của cánh tay dưới, nó kết nối với phần cánh tay trên, thì thực ra là nó tì đè lên nhau. Bám vào nhau, nó bám vào nhau. So now we can see they're also called digits, but you can call them phalanges. Phalanges are the bones of your fingers. Are we connected? Are we connected? Yeah, I was muted. Đây là phần xương của các đốt ngón tay. So these are phalanges, and then we have here the carpal bones, which may resemble cubes, and they make up your wrist. Ở đây là cái phần xương của cổ tay, các bạn có thể nhìn thấy là xương cổ tay thì nó trông như là có những cái dạng khối như kiểu là khối lập phương. Now we are looking at the breastbone. You can see the cartilage that fills up the breastbone. There are 24 ribs, 12 on each side. Đây là phần xương lồng ngực, thì có 24 cái xương sườn và mỗi bên là có 12 cái, và ta có thể thấy là ở đây thì có cái phần sụn nữa. So the first 7 pairs of ribs are joined to the breastbone. That's this bone in the center. Then the front ends of the 8th, 9th, and 10th pairs are connected to the ribs above them. Và các bạn có thể thấy cái xương ở giữa này thì gọi là xương ngực, thì là 7 cái cặp xương sườn đầu tiên thì nó kết nối với xương ngực, còn cái cặp thứ 8, 9, 10 thì là kết nối với các cái cặp xương sườn ở phía trên nó. So notice that they are actually not really connected to them by bone, but they're connected by the cartilage. Như vậy là bạn sẽ thấy là chúng thực sự là không kết nối với nhau bằng xương, mà chúng được kết nối với nhau bằng sụn. So it is the cartilage that makes the 10th, 9th, and 8th, so how is that? Yes, that's right. 10, 9, 8 are connected
to the cartilage of the eighth of the seventh pair, of the seventh pair, and the seventh pair and the pairs above, they are connected directly to the sternum. Như vậy là từ cái cặp xương sườn từ thứ 1 đến thứ 7 thì là nó được kết nối thẳng với cái phần xương ngực ở giữa bằng sụn. Còn các cái cặp thứ 8, thứ 9, thứ 10 thì nó kết nối bằng sụn lên cái cặp thứ 7 rồi mới cùng nhau kết nối vào cái phần xương ngực chính ở giữa. So this is the sternum, the breastbone, and notice the siphoid process, which is the tiny little tip at the bottom of the sternum. Lưu ý là đây có một cái phần máu nhỏ ở phía dưới của xương ngực. This siphoid process sometimes gets broken when you try to resuscitate someone by CPR. Do you call that CPR? By pressing on their chest when the person has when the person's body stops beating. Yes. Then you apply CPR, right? Do you call that CPR? Yes, I see. Pressing on the chest like this. Cardiopulmonary resuscitation, CPR. Yeah, I see. Và lưu ý là cái mẩu ở dưới cái xương ngực này thì nó rất là dễ gãy khi mà chẳng hạn như khi mà ta cố nén ngực ai để mà cấp cứu ấy, thì nó rất là bị dễ gãy. Khi mà ai mà tim họ ngừng đập ấy, mình lấy tay mình nén vào ngực để mà cấp cứu cho họ ấy, thì rất là dễ làm gãy cái phần xương này. This cartilage, I think, was not as well drawn in the previous version of the software. So I myself am quite amazed to see this cartilage also in the other parts, apart from the ribs. So we can notice that there is cartilage also over here, that the cartilage also covers your vertebra, and that you have it in the shoulders as well. Từ lúc nãy sư nói là CPR là hồi sức tim phổi đó. Hồi sức tim phổi thì rất là dễ làm gãy cái mẩu xương nhỏ đó. Còn cái đồ họa này thì nó vẽ cái sụn nó không được rõ lắm. Nên mà ta có thể thấy là sụn thì nó bao phủ các cái đốt sống, rồi thì nó ở phần vai thì cũng có sụn đấy. Yes, so look at the cartilage in the nose. Bây giờ hãy nhìn sụn mũi. And in the ears. Và tai, sụn tai. So now we are looking at the pelvis. Pelvis consists of hip bones, which are the flat bones by the sides, and the tailbone. The hip bones and the tailbone. Tailbone, yes. I see. Và bây giờ hãy nhìn vào phần hông. Phần hông thì có cái phần xương hông là hai cái mảnh xương phẳng ở hai bên và xương cụt. Note that female pelvis and the male pelvis have different size. That's how you could theoretically recognize female and male skeleton if nobody told you.
And the female pelvis has a larger opening so that children can come through. Men do not give birth, so they're fine with a smaller opening. Và ta hãy lưu ý là cái phần xương hông này của nữ và của nam thì kích thước nó khác nhau, vì thế mình có thể dựa vào cái phần kích thước xương hông này để mà mình phán đoán được là đây là bộ xương của nam hay nữ nếu không ai nói với mình. Và xương phụ nữ thì cái khoảng này nó sẽ rộng hơn, cái khoảng hở này nó sẽ rộng hơn để mà em bé có thể chui lọt qua. Thế còn vì nam giới thì không có sinh nở cho nên là cái khoảng này nó nhỏ hơn thôi. You can see that the opening mainly serves for excreting. Bạn có thể thấy là cái khoảng hở này chủ yếu nó phục vụ công việc bài tiết. And for the reproductive organs. Và cơ quan sinh dục. Now we are looking at the. Yes, that's right. This is the male skeleton. So that's what you get there in the whole. You get their reproductive system and the excretory. How to say that? The system of excreting. Và đây là cái hình ảnh bộ xương của nam, thì các bạn có thể thấy là ở bên trong cái phần xương hông này của nam thì nó sẽ có các cái cơ quan sinh dục và nó có các cái cơ quan để bài tiết. So next we're looking at the legs. Well, this is the tailbone. And now we are looking at the legs, which consist, just like the arms, legs consist of a larger bone and two thinner bones connected to the larger bone. Và bây giờ thì ta nhìn xuống tiếp đến cái phần xương chân, thì cũng giống như là tay, thì xương chân thì nó cũng có một cái xương ống lớn ở phía trên, và rồi ở phía dưới thì nó được kết nối là hai cái xương nhỏ hơn. The larger bone is called femur. It is the thigh bone. And notice that at one end, it has two somewhat circular portions. And only one of those circular portions inserts into the pelvis. Và ở cái phần xương phía trên, đó gọi là xương đùi, cái phần xương đùi thì nó có một cái đầu tròn và một đầu của nó thì được cắm vào phần xương hông. Then, unlike in the arms, the connection between the femur and the tibia, which is the stronger bone below, the connection is not as secure and as good as in the case of the arm. Ở đây thì không giống như là phần tay, thì cái sự kết nối giữa xương đùi và cái xương lớn hơn của phần chân dưới thì nó lại không được chắc chắn như là cái sự kết nối ở phía trên của tay. So in the arm, you probably remember that the radius is clenching, you know, they're nicely, both the humerus and the radius, they're well stuck in each other, they're well holding in each other, whereas the femur and the radius
are not as well connected. Hy vọng các bạn còn nhớ là ở cái phần cánh tay dưới ấy, thì nó có hai cái xương là phần xương lớn và phần xương nhỏ thì nó bám vào nhau, nó mắc vào nhau. Thế nhưng mà ở phần chân thì ở cái phần chân dưới á, thì cái xương lớn và xương nhỏ thì nó lại không kết nối chặt chẽ được như vậy. Also notice the knee bone, so-called patella, which is not connected to the femur by any particular bone. It's a separate bone. Và ta có thể thấy cái phần xương đầu gối thì nó không được gọi là xương bánh chè. Phần xương bánh chè thì nó không kết nối với xương đùi. Okay, then below we have the two bones called tibia and fibula. So you can notice that the tibia is very strong, whereas the fibula is very thin. That's why, for example, those who engage in skiing, they tend to break their fibula. Và ở cái phần chân dưới này thì ta có thể thấy là có một cái phần xương lớn và khỏe hơn và một cái phần xương mảnh và nhỏ hơn. Ví dụ như là một người mà đi trượt tuyết chẳng hạn thì họ thường có xu hướng là làm gãy cái phần xương nhỏ này, xương mang tô màu xanh này. Also notice the inner and outer ankles. The outer ankles are parts of fibula and the inner ankles are parts of the tibia. Và mình cũng sẽ để ý là nhìn từ góc trong và góc ngoài, như vậy thì là nhìn từ bên ngoài vào thì là cái phần này là cái phần của cái xương nhỏ hơn này, và nhìn từ bên trong vào thì đây là cái phần của cái xương lớn hơn này. Now we are looking at the carpal bones. They're similar to the carpal bones, but these carpal bones are in the feet. Mình bây giờ nhìn vào cái phần xương ở chỗ bạt chân thì nó cũng có những cái dạng khối tương tự như là ở trên phần bàn tay, nhưng mà nó ở chân. Now these bones at the feet are pretty dangerous. They can cause you this chicken spur disease. Do you know that? No, chicken spur. It's called heel spur. Look at this heel spur, and these heel spurs, they can grow on your heels, on your heel bone, and they are extremely painful. Và cái phần xương chân này thì nó rất là nguy hiểm vì nó có thể mọc ra những cái như kiểu cái gai như thế này, và nó có thể mọc lên ở phần chân của mình và nó rất là đau đớn. So they would usually grow when you're older, and it is very unpleasant because they shouldn't be there. Whenever you are then stepping on whenever you are making a step, because of these spurs, you cause yourself a lot of pain. Vì nó mọc ra những cái gai như những cái cựa như thế này thì khi mà già rồi nó mọc ra như thế này thì mỗi bước đi nó sẽ rất là đau, bởi vì lẽ ra nó không ở đấy mà nó ở đó thì dẫm vào nó sẽ rất là đau. Okay, and finally we are looking at the phalanges of the foot. That the phalanges are made out of several bones, and the phalanges, both in the hands and in the feet, they start right after the carpal or carpal bones, and this portion, the middle portion, is filled in by flesh, by muscles. Cái bệnh lúc nãy sư nói là bệnh gai gót chân,
Còn ở đây ta có những cái phần xương như thế này ở bàn chân, và ở giữa của nó, khoảng giữa của nó thì là được lấp đầy bởi thịt. Okay, so I think that's basically all what we have for the bones. Chúng ta đã đi xong phần xương rồi. Then we have muscles. We already went through muscles. So I will just nicely scroll through them. Look at that. We have three kinds of muscles. The muscles of your internal organs, muscles that are attached to bones, and then we have the heart muscle. Và ở đây là phần các loại cơ thì tôi đã tổng kết ở đây rồi, là những cái cơ mà đi vào về xương, và các loại cơ trơn ở các cái nội tạng và cơ tim. Muscles themselves are made up of fibers. These fibers are made up of tinier fibers, and they are also made of even tinier fibers. So it's a lot of fibers in various fasci. Fasci means, what is that? Bundles, fascicles. Và như thế ta có thể thấy là các cái cơ ấy thì đều có dạng sợi, và bên trong các cái sợi này thì có các cái sợi nhỏ hơn, và bên trong các cái sợi nhỏ hơn thì lại có những cái sợi nhỏ hơn nữa, và tạo thành các cái bó cơ. Okay, and now when you meditate, if you meditate 32 parts, and we don't meditate 32 parts this time, there you have the distinguishment between muscles and sinews. Sinews are the white portion of the muscles. Cơ thì mình phải phân biệt được là cơ và gân. Gân thì là cái phần trắng ở phía trên cơ này, nó là gân, là phần trắng. So I will show you the difference between the sinews and the muscles. Tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy sự khác nhau giữa cơ và gân. So what are these white things? These white parts, they're called sinews, and the flesh, that's what is red here. Đây, những cái phần màu trắng ở đây thì là gân, còn cái thịt thì là màu đỏ đây. Because these white strings, they would be the sinews, and the red part is the muscle. Ở đây thì những cái sợi màu trắng này thì nó là gân, còn cái phần màu đỏ này thì là cơ. You probably see sinews most importantly at the at your hands and feet. Ta có thể thấy phần gân là quan trọng nhất ở bàn tay và bàn chân. But you can notice that they also help. They're also very important in ribs. Nhưng mà ta cũng có thể thấy là phần gân thì ở phần khung xương sườn nó cũng rất là quan trọng. So there we have these white parts. I think these white parts membrane would also count as sinews. Tôi nghĩ là cả cái phần trắng ở trên này thì cũng tính luôn là gân. All right. So we distinguish muscles and sinews, and the white parts are sinews. And now I'm going to show you a little video of how actually muscles work. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một video là các cái cơ nó hoạt động như thế nào. So this video is coming from YouTube, and to avoid copyright problems, or at least plagiarism problems, I'm going to share with you the link to that video.
And the video I will be showing you is without sound, but the original video actually has sound. Để tránh cái bản quyền hay là tránh cái lỗi đạo văn thì tôi sẽ gửi cái link của video này, nó có trên YouTube cho các bạn xem. Okay, so let's look at that. Oops. Lost it. Cái sư gửi thì là nó sẽ có tiếng đấy, còn mình xem đây thì chắc là nó sẽ không có tiếng đâu vì bản quyền. So these fibers, they're connected to nerves, or better, we could say nerves are connected to these fibers, and then these nerves, they send electrical signals to these fibers, and those electrical signals then make the tiny little sarcomeres move, sarcomeres and the filaments, and then that is what you perceive as muscle stretching and relaxing, muscle tension and relaxation. Và các cái sợi này thì nó được kết nối với dây thần kinh, và khi mà dây thần kinh truyền tín hiệu điện đến các cái sarcomere này thì các cái sarcomere này nó cử động và bạn có thể thấy các cái cơ nó co hay là duỗi. So here you can see that there's some part called myosin, some part called actin, and the myosin contains little hands that take and pull the actin, and this taking and pulling is caused by the electrical signals coming from nerves. Cái phần màu đỏ ở phía trên này thì được gọi là actin, còn các cái tay màu tím xanh ở đây thì gọi là myosin, và các cái myosin này thì nó cứ kéo các cái actin này theo cái tín hiệu điện mà nó nhận được. So we are now watching the chemical process that helps in this grabbing and pulling. Bây giờ ta đang xem cái phản ứng sinh hóa, cái phản ứng sinh hóa mà khiến cho cái cơ nó co duỗi. Now you are looking at the nerve, at the process during which the nerve is sending an electric signal, and that will allow the muscle to stretch and this myosin and actin to make a move. Và bây giờ ta sẽ quan sát cái cách mà quá trình mà cái dây thần kinh nó gửi tín hiệu điện để cho mà cơ có thể chuyển động được, hay nói cách khác là các cái actin và myosin nó chuyển động. So the electric signal helps start up the chemical process, and that chemical process then helps the muscle to make a movement. Như vậy là tín hiệu điện thì giúp bắt đầu cái quá trình hóa học này, và cái quá trình hóa học thì khiến cho cơ di chuyển. So these muscles, we already saw these muscles fairly well, I think about 3 days ago. There's one more muscle that I didn't show you, and that's the diaphragm muscle. Và
Cái phần cơ ấy thì tầm 3 ngày hôm trước thì chúng ta cũng đi khá là kỹ rồi, nhưng mà có một phần cơ tôi chưa nói với các bạn, đó là cơ hoành. Diaphragm helps you breathe. It pushes the lungs from below, and that makes it possible to breathe out. And when you breathe in, the diaphragm moves lower, it moves downwards, and that will help extend the lungs as you breathe in. Và cái cơ hoành này thì thực ra là nó giúp ta thở. Khi mà nó ép, nó thúc từ dưới lên trên, nó ép cái phần phổi lên trên thì giúp ta có thể thở ra được. Và khi mà ta hít vào thì cơ hoành này nó sẽ hạ xuống để cho mà phổi có thể giãn ra để ta thở được vào. So the breathing process is made by the diaphragm. It is the diaphragm that makes breathing to be a process to happen. Otherwise, the lungs would just stay there and do nothing. Như vậy là cái quá trình thở này được tiến hành là nhờ công của cái cơ hoành này. Chứ nếu mà cái cơ hoành này không có cái cơ hoành này thì phổi nó cứ ở đó và thôi, chẳng làm được cái gì cả. Okay, this is the diaphragm looking from above. Đây là cơ hoành nhìn từ bên ngoài vào. At the bottom, you see the vertebra, and at the top, you see the sternum. So we are looking at the diaphragm from above. Ta nhìn cơ hoành từ bên ngoài vào thì ở phía dưới là có các cái đốt sống, và ở phía trên thì có It's a flat piece. It's a flat piece of muscle. Đây là một cái phần cơ phẳng. Okay, we have seen these things already. Now we are looking at fat. So all of your body needs fat. Fat is the cushioning for your skin. Bây giờ là ta đang nhìn vào phần mỡ. Mỡ là cái đệm của da ta. This is fat under the in the belly. Đây là mỡ ở bụng. This is the skin. Đây là da. These are the openings. I wish that you also consider openings. The Buddha also decides that you consider openings. There are 9 openings. If you attended our Sutta Nipata class, you also heard of them. So there are 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, the mouth, and then you have 2 openings down there, and that's the anus and the urinary opening. Và chúng ta cũng sẽ xem xét là có cái 9 lỗ trên cơ thể. Nếu mà các bạn học lớp kinh Tật thì các bạn sẽ biết 9 lỗ gồm có 2 mắt, 2 lỗ mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, 1 lỗ mồm, và 2 cái lỗ ở phía dưới, đó là hậu môn và lỗ niệu. Men have altogether 9 openings. Women have 10 openings because they have a separate vagina and the urethra. Và nam thì có 9 lỗ, còn nữ thì có 10 lỗ, bởi vì là phần âm đạo và niệu đạo của nữ là tách nhau. Then someone is Chanti Kim is drawing on my screen. Cô Trần Thị Kim đừng vẽ vào màn hình của sư nha cô. I think her child is now in power of the device. Cô Trần Thị Kim ơi, con cô đang dùng điện thoại à? Okay, now that's better. So now these are nails. So you also consider nails. Nails are basically the skin, but hardened skin. Đây thì là phần móng. Móng thì thực ra cũng là da thôi, nó chỉ là cái phần cứng hơn thôi của da thôi. Then the hair. Tóc. Là tóc. You consider the fact that hair is just dead cells. Hair is they are dead cells that exit your skin. Tóc thì thực ra là chỉ là các cái tế bào chết, nó đùn ra từ da thôi. I think Chanti Kim's child is having a lot of fun. Tôi nghĩ con của cô Trần Thị Kim giờ đang chơi vui lắm. Okay, now this is body hair. Body hair, we distinguish it from hair. Hair is what grows on your head. Body hair is what grows throughout your body.
Đây là phần lông. Lông ta phân biệt với tóc. Tóc thì mọc trên đầu, còn lông thì mọc ở các phần khác nơi cơ thể. In both cases, it's just dead cells exiting the body in a special way. But notice that the hair have several problems. I think if someone asks me, during, I don't know when, we don't have much time, but later when there is questions answer session, you can ask me if you want about the 11 drawbacks, 11 kinds of suffering that hair can cause you. Và tóc thì thực ra nó cũng mang lại rất là nhiều rắc rối, và tí nữa trong cái phần hỏi đáp ấy các bạn có thể hỏi sư là về 12 cái nỗi khổ mà cái tóc nó có thể mang đến cho ta. In brief, some of them are the fact that hair become white. Another is that you can get lice in the hair. Một số cái có thể kể như là tóc nó sẽ bạc đi, hoặc là ta có thể có cháy giận ở trong tóc.